The Wodaabe are part of the Fulani nation. They live as nomads along the southern edge of the Sahara. Despised by all neighboring peoples, they are called bororos, something like herdsmen in tatters. They call themselves Wodaabe, those under the taboo of purity. They consider themselves the most beautiful people on this earth. The earth does not belong to anybody, they say. It would only belong to mankind if they were herdsmen of the sun. Forma nu bini jam sago pini jam tira jam jam sago barka alheri forma
Wodaabe fu kajawre e wowi ngari kasina nde ngaroy ɗo leydi ndi tawa ñande ummi e ɗo leydi tawa sottira ko ina jehi faaɗo wala to ndumo e jehi asbin ndumo e ngarti ɗo e jooɗi ɗo o sottira ko ina fa nasara tawi ɓe ɗo ko nasara tawi e ɓe ɗo e ɓe jooɗi ɗo ɓe sotta kada nden e ɓe ɗo fa hande e ɓe muñi komi nden jawdi ɓe ngoodi e ɓe mari koye maɓɓe fa kitale ɗe ngari bonani ɓe rowtani nde hitande waɗi ɓe waɗini hawsa ko ɓe so'oytoɗo o ɓe fuu ɓe giɗi motugo ɓe maya ɓe so'oyɗo ɓe garti kowa warti toon to jooɗino maaye ɓe maayi toon wartu ɓe garti kowa ko heɓata warta ɗon to jooɗino anda ko wata kowa warti ɗon to anduno to jooɗino ɓe jooɗi ɗon ɓe jooɗi ɗon gomnati e hokkora ɓe ma ɗum heƴa ɓe kadi e ɓe nguuri noon jooɗiga wala no ɓe mbaɗa kanjum woni jonde maɓɓe ɗo o duniya say gokke goɗɗum ko anda mbi e maroro ɗum kanjum waddi weelo ɓe mbaɗi deedi ɓe mbaɗi hande woɓɓe gi'ata duniya gi'ata ɗum weelo mumnidi duniya ɗum siya jaram belɗam ɗum siya jaram ɗam ɓe mboobi kanjum ɗum mumnidi duniya kulɗum waylaki ɗum re'e duniya kosam wala duniya anda no komi kulna kosam say ñiiri to ɗum wala hande boɗaɗo say ñaama ñiiri gayaari to waɗata ɗum worata boɗaɓe ɓe mbaɗa Here in the Republic of Niger, the Wodaabe have gathered for their annual celebration of Girevol. Towards the end of the rainy season, in the month of September, tribal meetings are held all over the half-desert. They have, however, missed out on this celebration for 4 years, after the entire Sahel zone was stricken with the most terrible drought in 1984. Not until 1988 did it start to rain again, evenly and widespread. It was the best rain in 60 years. Jakiji nden emi wodi jakiji jobi wala pussu wala pussu min minni geeloɗi gonmi ɗiɗi e ngeloba ndewa geeloɗi gori ɗiɗi amaleji e ngeloba ndewa kanji gonmi nden ngeloba no ɓirete to kadi say na'i batu na'i e nden kolse ɗo soruɗa nden kolse 12 sorumi ɗum seɗɗen ɗo ɗum nde soɗɗa gawri e marɗa ɗiyama kadi sonmi gawri sonmi sodanmi wuro gawri siyama sodanmi ɗum nayi a yii nden sinkafa e sa'año ɗuma sa'año sodete ɗuma anguriyaje sodanmi nayi
nayi noy ummodiɗa dillidɗa ko dillumi ɗo ko jawdi ummi ko ummoriɗen leydi Doso nden ko ummodimi nayi ayi nden fu dow nayi bonni kolse nayi 10 e joweeɗiɗi dillimi jahduɗa fa Doso jahdumi fa Doso fa Gaya toon ɗi mbadi fu Gaya e ko wari ɗi ñande ɗi dilli ɗo ɗi jeeyi toon ayi kadi ɗi yiiwi gande toon nden ɗi mbowande ɗi andande ñande ɗi jari ndiyam ɗam ayi kada wahde ɗi fu kadi kada min kada mi aaw nde aawmi kada mi aaw nde aawmira ayi kada nde ɗe mburti kada mi waɗga demal rana demal waɗa kada ila rowani kada ila rowani emi rema mi heɓa hikka kada hikka mi remda kadi nde a heɓa rowani nden mbaɗɗa noon kada mi wonde mi dillu mbaɗmi fombina min eyrijo min dilli fa min jahni leydi Mali min jiilo kadi min keɓoy seedon kon min keɓoy kankon min garti kankon min sorreno emin eta ɗum fu raro abbe ɗo mi waɗa dabare mi rara ko nangi hoy tummugel ka hoy ko battoɗi on bireɗi na sagali maji min joganam raw nga ɗum noora mba mbeya am noora wiyete kala ɗiɓɓe ene wiye A small part of the herd survived because they had been driven far enough south into Nigeria. The Wodaabe women have the job of milking the cows. This is the simple way they churn their butter. Each married woman receives part of the herd as her dowry. If she leaves her husband, which often happens, she retains the basis for an independent economic existence. She can sell the remaining butter at the market. The unassailable possessions of every married woman consist of particularly richly decorated bowls, gourds, and other household implements. These possessions are purely symbolic. They are never used, just put on display. Otherwise, the Wodaabe's strictly material possessions, apart from the cattle, goats, and pack animals, are very few. Some blankets, beds, which can be quickly taken apart, mats and some kitchen utensils. That's it. Their camp is cleared in less than an hour and rebuilt in an equally short time. Some of the herds have grown back to their old numbers. They are the kind of zebu cattle that were painted on rock in the central Sahara back in the Stone Age. Even their special brand has remained unchanged. This year, for the first time, the former desert land is covered with grass. But the grass drew a plague of locusts, millions and billions of them. In only a few hours, a cloud of locusts can move in somewhere and strip everything down to the bare stalks. Wherever the terrain slopes down, water holes have formed. They disappear after a few weeks. At one of these water holes, some young men have gathered to prepare themselves for the Gerevol festivities. This festival is a kind of marriage market, or a celebration of love and beauty. These are all men. During the festivities, which may last as long as 10 days, they will compete against each other in a beauty contest
and the young women will be the ones to choose a mate. Most of them are married girls who disappear for a few nights into the bush with a man of their choice and return him afterwards. The man has the right to refuse, which, however, is seldom exercised. The preparations take hours. Some men need a whole day to make up. They use natural colors. For exclusive use as a lip and eyeliner, however, they now use the insides of burnt-out flashlight batteries, which can be highly toxic. Outside the circle of dancers, the young women have taken up their positions. Each of them will choose her bow for the night.
maɓɓe ɓe nowa meti kuɓɓe ɗoka oy ko jiɗɗon e maɓɓe o ko jiiɗon e maɓɓe ko jiiɗon e maɓɓe jinnol mo yiɗi jinnol maɓɓe na kosɗe maɓɓe jiɗɗon na juuɗe maɓɓe jiɗɗon na jeese maɓɓe yo raako ɓe ngoodi kadi ma on jiɗa wani liisoɗo woɓɓe wonɓe ɗon min jiɗa ɗum akko ninne ɓe ana goto jamu to min jiɗa woɓɓe ɗum min jiɗa waɗa addu min min mi wala nder ɓe ni ɓe jiɗa ga min nder ɓe yiɗa ɓe amma wolwete gam Allah min jami on o mbi on onon ma raako jiɗɗo raako jiiɗo raako jiɗɗo amma min giɗi ko min giɗa ko min giɗi e ɗum ɗum e ɗum Fato padima fuida. Ono ma on gaddata non bolbata ko mi. Bolba oya. En ambi on onon ma ra ko jiido ne o ra ko jiido ne o man. Bolba da fato padima. Kadine ko goddo mo ngala. Kay bodbe ortudo kenya bodi. E kanko bodi. Ortudo bodi. Oya ma bodi no biddo vieta. On jama mo ko jiido ne ma ko. O mo in hallu gore. Hallu gore. O lisa na cam dum ko mbaara do. Mbi o wanam dum ɗuɓɓe ɗuɓɓe oodi honduko oodi koñi honduko oodi dande oodi dande o juuti o waɗi juuɗe juutɗe to o waɗi ɓandu bondu to o waawi ɗum kadi waawi kollol o waawi kollol Weekly market in Chintabaraden. From all around the Tuareg, Hausa and Fulani gather together. The Wodaabe exchange goats and leather goods for millet, rice, sugar and tea. This is where the Wodaabe meet their friends and relatives who are on the trail to somewhere else with their herds. Salt. It is part of the elementary basis of nomadic life. Here in Tegidin Tesum, near the Algerian border, the soil contains a lot of salt.
Once a year, at the end of the rainy season, the Wodaabe men drive their dromedaries here. The animals lick the salty ground and get salt water to drink. In a few days, the Tuareg will take over these springs, and then there will be many times more dromedaries around here. At the western edge of the Aïr Mountains, near the Algerian border, lies the town of Arlit, the biggest uranium mine in the Republic of Niger. We went there because many Wodaabe had taken refuge there during the drought, hoping to find a survival job. These were people who had lost all their cattle and whose children now forage for food in the garbage. In Arlit, about 600 people have a job, but 10,000 are vegetating in makeshift quarters without a chance of ever getting away again. The majority of these people are Tuareg and Wodaabe. Up until recently, the government of the country used to distribute cereals once a month, but this measure has meanwhile been cancelled. dole tan joɗɗini min ɗo ɗum zama wahala min joɗodi wala andan ɗumi zama wannan kaman kaso kenan kama zama kaso ɗo min joɗori e ɗum tilas joɗɗini min ngala to min oñoro kai dai na ko hadda mutane na monga wahala to boɗaɓe fuu ni kañum en kam ɗum noon kulay boɗaɗo nder siire to wana ɗum dow belɗum o jooɗi ɗum dow wahla tan sabanda wahla tan joɗɗinimo ngam wala to o yahto han o daafo nder ladde oto min jooɗin jonde kaso min jiyata abodo jonde kaso ma ɓuri ɗo ɗum fuɗɗum goɗɗo ɗum yahde jonde kaso ma ɓuri ɗo zamam ɗum nder ladde zamam nder ladde ɗum ɓurani dole min jooɗo ɗum zama kaso min mbaɗa shawara ma saboda laawol ma joni min keɓa shawara ma joni min jooɗo diɗo min jiɗi shawara ma joni min keɓa min ñuma ɗum e ɓerɗe amin min mburto ladde min jiɗa jonde ɗo dole tan dartani min zama kaso min jooɗi Back in the bush, several hundred miles further south, the greatest of all festivities in this area will take place near the hill of Zilik. Zilik means always water. Weddings
that had been postponed for a long time because of the drought years are now taking place. These men here, relatives of the bridegroom, pace around a bush and call out the absent bridegroom's name. He's 9 years old and has to stay hidden in the bush for 2 months as part of his initiation rites. In the meantime, the bride's mother and female relatives walk around a herd of cattle from which they choose several animals for the dowry. A young bull has been selected to be slaughtered for the wedding banquet. Apart from this, the only meat they eat is goat. The cows are the bride's dowry. And here is the bride in person, the girl to the left. She's about 8 years old and escorted by a cousin. Several symbolic sword strokes are performed on the bull before it is killed. The marriage has been arranged by the parents, but it is not consummated until after puberty. Until then, the bride remains with her mother. After the butchering, different pieces of the young bull are distributed and eaten in a special ritual, based on the degree of relationship. The women sing and dance. They praise the dowry the bride has received. Towards evening, the Gerivol celebration begins. About 300 families have settled down within an area of about 12 miles. The celebration will go on all night, the following day, the day after that, the following night, and again the next 5 days and nights. The next morning, the young men have taken their places for the Yaki dance. The most important objective for all of them is to radiate all their charms and attract the attention of a young woman. Showing off the whites of the teeth and eyeballs is considered particularly attractive. In addition, the men try to look as tall as possible. Quite a few of them, even without standing on tiptoe, are almost 7 feet tall. Kambe mi heɓi mbelu anani dokkuɗo mo to sippoma mi luƴƴiɗi a luƴƴi ayɓa mi heɓima
Ora e min mo kemmira amu gomman ono diyamji nani kamɓe ngoni ɗo nde hon kon togo nder gure amin an tokkuɗo mo e mo Bimba. Gala togu mami berebe do fuɓe togu gelgel. Awla ta jawmi ko. Iro e. Min mami heɓiɓe. Maɓe haɓe ɓe kaɓe e woɗɗino nane bolle. To. Anani min ngala rewɓe togu kamɓe min mami heɓiɓe. Ma heɓiɓe. Mi heɓiɓe Ma on ngala ɓe togu. Min ngala rewɓe togu ma haɓe rewɓe togu. Amane baɗɗum ɗo ɗum boɗina. Ay ɗum halla. Ɗum halla da. E mo ɓuri. Kamɓe. Ay mi meɓta ɓurɗo ceeɗa duña ɓe ortuɗo halliɓore kadi kam mi anda. Ma anda. Mi anda da gama min mami kalluɗo hoore am. Amma a kalluɗo hoore. To gannana. To gama nder jaaɓe. Ɓe ma jaaɓaɓe mo e mo jaaɓa ɗum. Min jaaɓa kadi ma min suɓoya. Ananina. To gannana. Min padda ɗo. To gannana. Min jaaɓa. Tokkuɗo agolla min jaɓani nde jaɓami ananina suɓoyami ananina mi ñamini gala kam a ñami gala amane ɗum baɗɗum ɗo booɗi ɗum booɗi mafa ɓandu woodi bondu kadi ma enɗima kone boɓɓe anani kadi ma dorɗi o woodi kadi ma ñinde jiɗrumomi e toggu mako yeeso ma bo o woodi mo woodi gasa ɓuuri o kan modi hankali modi hankali hoore mako no hef hankali hoore mako woodi hankali kamma halla to go woodi to to kan ona miette biya hakkelle ya era Preparations for the highlight of the celebration, the Gerevol itself. The most beautiful man is selected by the girls, an extraordinary honor. The same makeup and dress is prescribed for all the contestants, to prevent any of them from using some particularly handsome form of adornment to gain an advantage over the others. Fangel boggol majel yetne boggol majel to tiitinen gel ni kanjal dum boggol majel to gada pode lokkugol na lokkugol no dale se dum dale bara dale to On top of the hill, men on dromedaries first ride around the assembly. They show off their possessions and do some stunts. The
Guerrevol dance can begin. It runs through several phases, all according to specific regulations. This girl has been chosen to select the most beautiful man. He will then belong to her. She walks along the row of dancers. The one she points to last is the winner. It was hard for us to make him out at first. This one is the most beautiful. A second girl is waiting to confirm the choice. The slender man in the middle, that's him. One of the tribal elders marks him with an uplifted hand. And once again, now there is no more doubt in anyone's mind. Kadi jomum ka ala kam wi ajoni kadi mi bolwi dede kadi dede ko to goata non be non no be jidi tan to kan non ay kadi min bolbani be dede de lati
كم زماتن أنا كم تربية قدرت فلان تقول مرتين والبو ما دي كبي بأجابش wala te dona ɗum goɗɗum ko janeɓe tan an ɗum goɗɗum ko jiiɗa ya min jiiɗa a yiɗam na nami bo rena na toggo tan jiiruɗa hen تتكلي غفلة مسفلة se wona fof ɗum ko duña wima ɗum ko ñumanɗa hoorema The same day, the Wodaabe move on again. We wanted to know where they were going, but nobody was able to tell us. We follow the cattle, they said. We simply follow the cattle.